wonderful video that you prepared. When it first started, I was just like, oh no, it's gonna be such a hard time trying not to cry, and it just really touched my heart because just our hope ever since we debuted, and even before we debuted, we had packed schedules and it was really busy. And I think we didn't have enough time to take in those memories and just enjoy the moment. So seeing the video and just reminding ourselves of the achievements and all the memories that we made together was so wonderful. And I thank you for reminding us why we are out and why we're doing this job. Also, the Philippines, just packed with so much energy, it just feels like a second home. Thank you for giving us such a warm welcome, even though it's our first time. It meant so much, and I think it will be a memory that I won't forget. So please keep on supporting us, and we love you. Just like what Stephen Young said, these past few months ever since we debuted, and even though before we debuted, we always want to show you guys our like perfect performance, our good size movie, to the point that we also forgot to tell ourselves that we're doing a great job. And to be honest, I'm really excited to perform here in my country, but it's also a pressure for me because to be honest, I've tried to be strong, but sometimes mahirap po. But seeing how much you guys prepare, like seeing you guys work hard more than us, like wala po akong reason para hindi mag-work hard pa po. And thank you so much for giving us a memory na never namin mapa-forget. And thank you for giving us a home, a hope, and a place that we can rest. And I hope that ganun din po kayo. And also, there's a lot of like fans who came here from other countries as well. So, uli서도 응원 하러 와주시는 분들 너무 감사하고 So maraming salamat kahit nasa malayo. Yung pagdating po ninyo talaga, sobrang salamat po. I love you all. Salamat po. Mahal po namin kayo. 일단은 저희가 처음에 경기장에 들어왔을 때 공연장이 저기 위까지 반짝반짝 빛이 나서 별자리를 보는 것 같았거든요. Actually, nung pagdating namin dito sa Coliseum, nung tinignan namin, grabe, hanggang sa pinakadulo parang mga stars na nakikita namin. 여러분들이 저희 별 같은 존재니까 항상 응원해주셔서 너무 감사드리고 저희 아홉 예쁘게 지켜봐 주시면 감사하겠습니다. Kaya nga, iniisip ko po lagi, each of you mga fans, iniisip namin na para kayong mga stars sa amin. Kaya nga, please support us until the end. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat po. 데뷔 확정날 후로 올렸습니다. 울 일이 없을 줄 알았어요. Akala ko nung una, after ng Universally, iniisip ko na, sa tingin ko hindi na ako iiyak ata. Alam mo lang. 데뷔를 하고 나니까 울음이 더 많아진 것 같아요. Pero, natawa lang ako sa sarili ko. After ko mag-debut, ang dami ko palang iyakin pala talaga. 어제부터 너무 설레서 잠이 안 오더라고요. 어쨌든 이제 저희만 보고
이 많은 분들이 이렇게 오신다는 게 너무 믿기지가 않고 너무 긴장돼서 잠도 제대로 못 자고 왔는데 Actually, since yesterday night, sobrang excited na talaga ako. Pero, syempre, nga iniisip ko tong FanCon for today, kaya hindi maayos ang pagkatulog ko. 근데 오늘은 제 인생에서 절대 잊지 못할 기억이 될 것 같습니다. 여러분 너무너무 감사하고 오늘 콘서트를 계기로 여러분 더 사랑하게 될 것 같아요. 오늘 와주셔서 너무 감사합니다. Pero inisip ko na itong FanCon na ito, it's gonna be one of my memorable days talaga. Kaya salamat sa lahat na talagang pumunta dito and maraming salamat po sa inyo. 너무 무대하면서 많은 생각이 들었어요. 내가 이렇게 많은 사람들 나도 될까? Actually, nung nag-perform ako dito, ang dami talagang ang dami talagang umikot sa ulo ko na deserve ko ba to? Yes, of course. Kaya maraming salamat talaga sa inyong lahat. 앞으로 클리어를 저에게 들어봤어요. Talagang starting from this day, at maraming salamat sa inyo. Dahil sa inyo, ang way namin ay always gonna be bright. Kaya maraming salamat sa inyo lahat. 그러면 이제 저희 첫 콘서트를 진행하면서 팬분들과 함께 사진을 한번 찍어보는 거 어떨까요? Since it's our first FanCon in the Philippines, syempre, how about taking a photo together to remember it? Parang, Touch mo na daw. so bago mag-picture, medyo wipe muna namin yung mga tears namin. Kami dapat mag-retouch.